Unit 37. We keeping studying the opposite expression. Okay? 가다, 가다, go, 오다, 오다, come. Okay? 가다, 오다, 가고 오는 사람들. Okay? 넣다, 넣다, put in, 빼다, 빼다, 빼다. 빼다, Like take away. Okay? 더하다, 더하다, 더하다. 더하다, Like add. 더하다 is like add. add, Add. 빼다. 빼다, Same 빼다 in this case is like a subtract. minus, Add, yeah, like a minus. 더하다, 빼다. Okay? This time 붙이다. 붙이다, 붙이다. 붙이다, Attach, okay? I'm attaching the poster. 나는 포스터를 붙이고 있다. 알겠지? 떼다. 떼다, Remove. Remove. Okay? So Korean, your expression is like English. When I say the meaning of Korean in English, you say ah. Oh, okay. Remove. Alright? 사다. 사다, Buy. 팔다. 팔다, Sell. Okay? Buy and sell. Okay? 신다. 신다, Put on. Do you remember put on? We once learned before. yes, put on, Put on. 입다. 입다, 신다. 신다, 입다 case like clothes. 신다 is case shoes. Shoes case 벗다. 벗다, 벗다. 벗다, 신다. 신다, 벗다. 벗다. Take off. Okay? 어땠지? Wow! Yeah. So Bye. Yeah. Bye bye. Thank you for watching.